السلام علیکم and welcome to job quester. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د ایټا د ټیچینګ جابز د پریپریشن لپاره د ویډیو سیریز شروع کړی دی، کوم چې موږ د هر سبجیکټ د کلاس 1 نه تر کلاس 10 پورې د هر یو سبجیکټ ریلیټډ امپورټنت MCQs او د هغې د بکس نه راغستل شوي MCQs باندې ویډیوز جوړو. دا سیریز روان دی، نو د ټیسټ د پریپریشن لپاره که د دې چینل دا ویډیوز وګورئ نو انشاءالله چې کافي به وي ټولې. نو دا نننۍ ویډیو چې کومه ده دا د پیډاګوجي ریلیټډ چې کوم ضروري او امپورټنټ MCQs دي دا د هغې ده، او دا داسې MCQs دي چې بالکل ایکسپیکټډ دي چې د دې نه به که پوره نه وي نو هاف خو به خامخا د دې نه وي. نو مهرباني وکړئ که چینل ته نوي یې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې زموږ هر ویډیو تاسو ته وخت په وخت در رسي او د دې چینل نه فایده واخلئ. د خپل جابز د پریپریشن لپاره موږ سره اوسئ. د چینل که ویډیو مو خوښه شي لایک کمنټ خامخا کوئ او موږ سره اوسئ تر اخره پورې. نو راځئ ګورو MCQs نمبر 1 دی. اوکې، اول داسې ده چې د دې پیډاګوجي کې ډېر څیزونه ضروري دي، نو دا ویډیو کې د هر سیز ریلیټډ لکه ټیچینګ میتھډز اینڈ سټریټیجیز، دغه رنګې کلاس روم مینجمنټ، ایجوکیشنل سایکولوجي، ایجوکیشنل ټیکنالوجي، د هر یو د پیډاګوجي د هر یو اسپیکټ نه د کې لږ لږ MCQs دي. راځئ ګورو MCQs او د هغې کریکټ آنسر. MCQs نمبر 1 دی which of the following is a student centered teaching method. په دې ښکته میتھډس کې داسې کوم میتھډ دی چې هغه سټوډنټ سنټرډ دی، مطلب دا دی چې سنټر په سټوډنټ باندې، فوکس یې زیات په سټوډنټس باندې وي او یوز یې هم ډېر مطلب دا دی چې انوالو د ټیچر نه زیات په کلاس کې سټوډنټس وي. نو هغه کوم میتھډ دی؟ نو موږ سره آپشنز دي. آپشن اے دی لیکچر میتھډ. نو لیکچر میتھډ کې وګورو نو لیکچر از ډیلیورډ بای ټیچر، لیکچر ټیچر ډیلیور کوي. نو مطلب دا دی چې لیکچر میتھډ از ناٹ سټوډنټ سنټرډ. لیکچر میتھډ سټوډنټ سنټرډ میتھډ نه دی. روټ میمورایزیشن نو دا خو بالکل نه دی. آپشن سی دی کولیبریټیو لرننګ ان آپشن ډی دی ډیکټیشن. نو د کریکټ آنسر هیر از آنسر سی which is collaborative learning. Now collaborative learning مطلب students خپلو کې collaboration کول، ټیچر د student سره collaboration کول. نو دا داسې ده چې د student په دې methods کې دا student centered method ده، کوم چې په students باندې center کوي. MCQs number next دی which teaching method focuses on hands-on learning in real-world applications. په دې ښکته teaching methods کې دا کوم method دی چې هغه hands-on learning and real world application باندې فوکس کوي، مطلب هغه کوم میتھډ دی چې کوم پریکټیکل ډیر زیات دی. نو په دې کې موږ سره آپشنز دي. آپشن اے دی ډایرکټ انسټرکشنز، آپشن بی پروجیکټ بیسډ لرننګ، آپشن سی لیکچر میتھډ، آپشن ډی روٹ میمورایزیشن. نو د کریکټ آنسر هیر از آنسر بی which is project based learning. پروجیکټ بیسډ لرننګ داسې دی چې دا هینډز آن هم دی او ریل ورلډ اپلیکیشن دی هم دی، چې کله سټوډنټس ته پروجیکټس ملاویږي هغې په دې باندې کار کوي. نو project based learning is the correct answer. MCQs number next is which of the following is the best method to develop critical thinking in students. په دې ښکته میتھډس کې داسې کوم میتھډ دی چې هغې په ذریعه باندې په سټوډنټس کې critical thinking ability یا critical thinking skills هغه ډیولپ کېدی شي یا امپروف کېدی شي. نو موږ سره آپشنز دي. آپشن اے دی میمورایزیشن، آپشن بی دی انکوایری بیسډ لرننګ، آپشن سی لیکچر میتھډ ان آپشن ڈی ډیکټیشن. نو میمورایزیشن که سټوډنټ صرف میمورایزیشن کوي نو د دې سره د هغې critical thinking skill improve کېدل مشکل وي. نو د کریکټ آنسر هیر از آنسر بی which is inquiry based learning. چې لرننګ داسې وي چې هغه انکوایری بیسډ وي. انکوایری بیسډ مطلب سټوډنټس نه کوېسچنس کېږي، سټوډنټس یو بل نه کوېسچنس کوي، ټیچر نه کوېسچنس کوي. نو مطلب دا دی چې په کلاس کې داسې د کوېسچنس ماحول وي. نو د کوېسچن سره په سټوډنټس کې critical thinking skills یا critical thinking ability دا improve کېږي. نو inquiry based learning is improves یا it develops critical thinking in students. MCQs number next is the flipped classroom model means. the flipped classroom model نه څه مقصد دی؟ مطلب دا کوم قسم کلاس وي؟ flipped classroom کوم قسم کلاس وي؟ نو موږ سره آپشنز دی. آپشن اے دی teachers teach and students take notes. Option B students study content at home and practice in class. Option C lessons are conducted online only. Option D students teach the class. Now په دې کې موږ سره
करेक्ट आंसर څه دی flipped classroom نه مراد څه دی څه مقصد دی A دی چې teachers teach and student take notes teacher teaching کوي او students notes اخلي option B students study content at home and practice in class the correct answer is answer B students study content at home and practice in class the flipped classroom نه مطلب دا دی چې students په کورس یا کنټنټس هغه کور کې سټډي کوي او بیا کلاس کې پریکټس کوي د flipped classroom meaning دا دی MCQs number next is the Socratic method is primarily used to develop Socratic method په teaching کې په pedagogy کې څه مقصد لپاره یوز کیږي نو څه ډیولپ کولو لپاره نو آپشن A د موږ سره میمورایزیشن سکلز چې دا په سټوډنټس کې میمورایزیشن سکلز امپروو کوي کریټیکل تھینکینګ سکلز سټوډنټس کې کریټیکل تھینکینګ سکلز امپروو کوي ریډینګ فلوئنسي چې دا غي ریډینګ ورسره سیوا کیږي هند رائټینګ چې دا غي رائټینګ ورسره ښه کیږي هند رائټینګ نو د کریکټ انسر هیر از انسر B which is critical thinking skills the Socratic method is primarily used to develop critical thinking skills MCQs number next دی د assessment and evaluation assessment او evaluation مطلب موږ ته به څنګه پته لګي چې زموږ students learning کړی دی موږ چې څه teach کړي دي هغه students learn کړي دي نو د هغې assessment او evaluation به موږ څنګه کوو نو دا MCQs دي د هغې related MCQs number 1 دی formative assessment is used to formative assessment د څه مقصد دپاره یوز کیږي څه دپاره موږ کوو نو موږ سره options دي option A دی assign final grades چې فائنل ګریډز اساین کو یا آپشن بی مونیټر سټوډنټس لرنینګ پروګرس چې موږ اندازه ولګو د سټوډنټس لرنینګ پروګرس چې د هغې پروګرس لرنینګ څنګه روان دی آپشن سی رینک سټوډنټس ان کلاس چې په کلاس کې سټوډنټس ته رینک ورکو آپشن بی کمپیر سکولز پرفارمنسز چې موږ د سکول پرفارمنسز وګورو چې څنګه دي نو د کریکټ انسر هیر از انسر بی وچ از مونیټر سټوډنټس لرنینګ پروګرس فارمیټیو اسسمنټ د لپاره یوز کیږي چې د سټوډنټس learning progress هغه مونیټر شي اندازه ولګي چې څنګه روان دی پروګرس MCQs number next is summative assessment is conducted summative assessment کله کنډکټ کیږي نو موږ سره دی options دی option A دی at the end of a learning unit option B دی daily in the classroom option B دی before starting a lesson and option D دی without informing the students now summative the word the summary سره related دی د summary نه راغسته and summary که هغه موږ د یو story کو که د هر څه summary کو هغه موږ په end کې کو نو دلته کې موږ سره correct answer دی option A at the end of a learning unit نو سمیټیو اسسمنټ مونږ کوو کله چې کله مونږ یو یونټ ختم کوو د یونټ په اینډ کې سمیټیو اسسمنټ کوو مونږ ګورو چې د دې یونټ نه سټوډنټس څه لرن کړه MCQs number next is an example of a diagnostic assessment is the diagnostic assessment څه example دی به د ښکته examples کې نو مونږ سره options دی option A د mid term exam option B the pre-test before a lesson option D the annual result and option D the end of year grading the correct answer here is pre-test before a lesson da the diagnostic assessment your example the MCQs number next is which type of assessment focuses on real world نو دلته کې موږ سره options دی option A the authentic assessment option B the traditional assessment option D the standardized testing and option D the paper and pencil test now the correct answer here is answer A which is authentic assessment authentic assessment focuses on real world tasks MCQs number next is a rubric is used to a rubric څه دپاره یوز کیږي نو موږ سره options دی option A دی assess student performance using clear criteria option B grade test subjectively option C create lesson plans option D assign random marks now the correct answer here is answer A which is assess students performance using clear criteria MCQs number next is which the classroom management related the no MCQs number next the which strategy is best for handling disruptive students the disruptive students handle kawala the para kum strategy best da نو options دی موږ سره option A دی shouting at them په هغې باندې چغې وهل اوازونه لګول ignoring them هغې بالکل ignore کول option C دی using positive reinforcement and option D دی giving extra homework نو the correct answer here is using positive reinforcement ځکه چې shouting باندې یا students ignore کولو باندې هغې نه هینډل کیږي the correct answer is using positive reinforcement MCQs number next is what is an effective way to prevent classroom misbehavior the classroom misbehavior یا students په څنګه
منع کوو چې هغې مس بیهیو ونه کړي په کلاس کې، بدتمیزي ونه کړي، جنګ جګړه ونه کړي په کلاس کې. نو د آپشنز دی موږ سره آپشن A دی setting clear rules and expectations، آپشن B دی punishing students daily، آپشن C دی ignoring bad behavior، آپشن D دی letting students do whatever they want. No, the correct answer here is answer A, which is setting clear rules and expectations. چې د کلاس په سٹارټ کې ټیچر clear rules of expectations کېږي. مطلب دا دی چې students پوه کړي چې که داسې وشي نو داسې به کېږي. نو this is the correct answer. که موږ وګورو دا نور، نو punishing students daily دا هم ښه خبره نه ده. ignoring bad behavior، د students bad behavior ignore کول هم ښه خبره نه ده. letting students do whatever they want، او students ته بالکل free hand ورکول چې څه کوي یا دې کوي، نو دا هم صحیح میتھډ نه دی، افیکټیو وے نه ده چې موږ student د مس بیهیویر نه منع کړو. نو the correct answer is setting clear rules and expectations. MCQs number next is a teacher uses different strategies to engage all students. This is an example of دا د څه example دی چې کله teachers مختلف strategies use کوي د دې لپاره چې یاره ټول students په کلاس کې engage کړي. نو موږ سره options دی. option A دی rigid teaching مطلب سخت teaching، differentiated instructions، punishment based teaching and direct instructions. The correct answer here is answer B, which is differentiated instructions. MCQs number next is classroom management related. Which of the following is an extrinsic motivation factor for students? Students لپاره extrinsic motivation factor به د ښکته کې کوم یو دی؟ هغه څیز کوم چې students ته motivation ورکوي او هغه extrinsic وي. extrinsic مطلب چې بهر نه ورته ملاویږي. نو موږ سره options دی. option A دی love for learning. love for learning is not extrinsic, it is something intrinsic. getting rewards اغستل، personal interest هم نه دی، self satisfaction نو دا هم internal دی. نو the correct answer here is getting rewards. getting rewards مطلب چې کله students ته externally نور څوک teacher family د سایډ نه rewards ملاویږي، appreciation ملاویږي، تعریفي کیږي، نو دا د students لپاره د motivation یو factor دی. MCQs number next is what should a teacher do if a student is struggling to understand a concept? ټیچر له څه کول پکار دی چې کله یو student په یو concept باندې نه پوهیږي؟ داسې اکثر وي په کلاس کې بعضې students وي هغوی ډېر زر یو ټاپک پک کوي، بعضې داسې وي چې هغوی بالکل نه پوهیږي. نو که چېرې داسې یو student وي په کلاس کې چې هغه په یو concept باندې ایزیلی په اسانه باندې نه پوهیږي، نو په دغه وخت کې ټیچر دپاره څه کول پکار دی؟ موږ سره options دی. option A دی move on to the next topic، چې ټیچر د بل ټاپک ته واوړي. use different teaching strategies، چې هغه د نور strategies نورې طریقو باندې هغه concept teach کړي. یا punish the student، هغه student د punish کړي. یا ask another student to explain، یا د بل student ته ووایي چې دا ورته explain کړي. نو the correct answer here is answer B، use different teaching strategies. ټیچر له پکار دی چې یو concept یو ټاپک په مختلفو طریقو باندې teach کړي، نو په دې سره به هر student easily هغه understand کوي. MCQs number next is the learning theories نه دي. نو who is the founder of constructivism؟ د constructivism founder څوک دی؟ نو موږ سره options دی. option A دی جون واټسن، option B دی BF سکینر، option C دی جین پیاجٹ، option D دی Edward Thorndike. Now the correct answer here is answer C, which is Jane Piaget. MCQs number next is Vygotsky's zone of proximal development suggests that. Now the Vygotsky the zone of proximal development څه مقصد دی یا څه سجیسټ کوي دا موږ ته؟ نو موږ سره options دی. option A دی children learn based on their own، چې students ماشومان په خپله باندې ښه learning کوي. students learn better with guidance and support، students ښه learning کوي چې کله هغوی ته guidance او support ملاویږي. یا C دی only teachers can help students learn، چې صرف teachers د students help کولی شي په learning کې. یا peer learning is ineffective، یا peer learning چې کوم دی ineffective دی. نو the zone of proximal development نه مراد څه دی؟ د دې مطلب دی چې students learn better with guidance and support، چې students learning هله کوي چې هغوی ته guidance او support ملاویږي. This is a very important MCQs. MCQs number next is according to Bloom's taxonomy، the Bloom taxonomy مطابق which is the highest level of learning؟ the learning highest level څه دی؟ نو options دی موږ سره. option A دی remembering، B understanding، C applying and D creating. Now دلته کې که وګورو نو د learning highest level څه دی د Bloom taxonomy related according. نو د دې correct answer دی موږ سره
option D, which is creating. Now highest level of learning the Bloom's taxonomy مطابق هغه دی چې کله students څه کولی شي، هغې creation کولی شي، هغې کې creativity راشي، هغې صرف روټ میمورایزیشن ونه کې چې بس لکیر کې فقیر وي، بلکې هغې کې innovation راشي، هغې innovative شي، هغې creative شي. MCQs number next is operant conditioning is associated with. operant conditioning د چا سره associate ده په دې ښکته کسانو کې؟ نو موږ سره options دي. option A دی BF Skinner، option B دی John Dewey، option C Albert Bandura, and option D Jean Piaget. Now the correct answer here is answer A, which is BF Skinner. No, operant conditioning is associated with BF Skinner. MCQs number next is who proposed the multiple intelligences theory. multiple intelligences theories cha propose کړی و، چا وړاندې کړی و؟ نو موږ سره options دی. option A دی John Dewey، option B دی Howard Gardner، option next is Ivan Pavlov، option next is William James. Now the correct answer here is Howard Gardner. Howard Gardner proposed multiple intelligences theory. This MCQs is also very important. MCQs number next they the educational psychology. Now educational psychology MCQs number first they intrinsic motivation comes from. intrinsic motivation د کوم ځای نه راځي چې کله student intrinsically یا internally satisfied شي؟ نو option number A the personal interest and internal rewards. personal interest internal rewards یا external rewards یا peer pressure یا teacher instructions. Now the correct answer is answer A, which is personal interest and internal rewards. چې کله student personal interest وي او هغه internally reward کیږي. MCQs number next is what is scaffolding in education. په education کې د scaffolding نه څه مقصد دی، څه مراد دی؟ نو موږ سره options دی. option A دی punishing students punish کول، option B دی providing temporary support to help students learn, option C they giving students more homework, option D they repeating the same lesson. Now the scaffolding education ke the scaffolding matlab they providing temporary support to help students learn. students the temporary support ورکول چې هغه learning وکړي. MCQs number next is a child learns behavior by observing others. this is called dash. وای چې ماشوم behavior ادب ژوند تیرول زده کوي چې کله هغه نور خلک observe کوي، نور خلک ګوري. نو دې ته څه ویلی شي؟ نو دې ته ویلی شي options دي موږ سره option A دی constructivism، option B دی observational learning، and option C دی direct instructions، and option D دی rote learning. نو برکه وګورو نو observe دی د observing related word دی، نو ښکته کې option B is the correct, which is observational learning. observational learning مطلب دا دی چې یو انسان یو ماشوم زده کړه هغه څه نه ښه کوي کوم چې هغه observe کوي، کوم چې هغه ګوري. MCQs number next is metacognition refers to. the metacognition څه مطلب دی؟ metacognition څه ته refer کیږي؟ نو options دی موږ سره option A دی the study of teaching methods. metacognition مطلب the study of teaching method یا thinking about one's own thinking یا group based learning یا passive learning. نو the correct answer here is thinking about one's own thinking. چې کله انسان د خپل سوچ په باره کې thinking کوي، نو د metacognition مطلب دا دی. MCQs number next is a growth mindset means believing that. a growth mindset څه مطلب دی؟ چې په څه باندې یقین ساتل. نو موږ سره options دی. option A دی intelligence is fixed، option B دی abilities can develop with effort، option C دی success depends on luck، option D دی only talented students succeed. نو the correct answer here is abilities can develop with effort. now a growth mindset مطلب دا دی چې یو انسان کې abilities هغه develop کېدلی شي، خو کله چې هغه efforts کوي، کله چې هغه محنت کوي، نو انسان خپل abilities develop کولی شي. MCQs number next is what is the primary benefit of using technology in education. now their MCQs the educational psychology سره related دا دی the educational technology related. no MCQs number 1 دی what is the primary benefit of using technology in education. په education کې د technology استعمال primary benefits څه دی؟ د ټولو نه مهم benefits څه دی؟ نو موږ سره options دی. option A دی it replaces teachers، teacher replace کوي. number 2 دی it enhances student engagement and learning، option C دی it makes students lazy، and option D دی it increases homework. نو the correct answer here is it enhances student engagement and learning. the باقي options چې کوم دی they are irrelevant. MCQs number next is
blended learning is the blended learning نه څه مقصد دی څه مراد دی نو options دی موږ سره a mix of online and face to face teaching یا only using computers for lessons یا teaching without a textbook یا lecturing with PowerPoint slides. Now the correct answer here is a mix of online and face to face teaching. Now this is very important MCQs. But the word blend na matlab دی یو سیز mix. نو د دې blended learning مطلب دا دی چې هغه دواړه وي فیس ټو فیس هم وي او آنلاین هم وي. MCQs number next is which of the following is an example of e-learning. د ښکته کې کوم یو example دی د e-learning. نو موږ سره options دی option A دی classroom discussion, option B the online courses, option C the group activities, and option D the traditional exams. Now the correct answer here is answer B, which is online learning. Now the e-learning matlab the online courses مونږ ته ملاویږي online internet باندې نو internet باندې چې کوم learning مونږ کوو هغه د e-learning هم ویلی شي. MCQs number next is one disadvantage of online learning is د آنلاین لرنینګ یو ډیسادوانټیج په دې ښکته کې کوم یو دی کوم یو ډیسادوانټیج دی نمبر 1 دی A دی لیک اف فیس ټو فیس انټریکشن چې یو خدا دی چې فیس ټو فیس انټریکشن پکې سټوډنټس نشي کولی نمبر بی سټوډنټس لرن فاسټر چې سټوډنټس ښه لرنینګ کولی شي مور موټیویشن نو ډسټرکشن او ډسټرکټ کیږي هم نه د کریکټ انسر از انسر A which is lack of face to face interactions. په آنلاین لرنینګ کې سټوډنټس نه د ټیچر سره فیس ټو فیس انټریکشن کولی شي نه د نور سټوډنټ سره نو دا د دې یو ډیس ایډوانټیج دی. MCQs number next is a smart classroom is characterized by smart classroom سوي کوم کلاس روم ته چې مونږ سمارټ وایو هغه کلاس روم کې داسې سوي چې مونږ ورته سمارټ کلاس روم وایو نو موږ سره options دی option A the use of digital tools for interactive learning چې digital tools پکې یوز کیږي یا rote memorization یا only text book based teaching یا traditional chalk and talk method. Now the correct answer is answer A use of digital tools for interactive learning. نو هغه کلاس روم کوم کې چې ډیجیټل ټولز یوز کیږي هغه کلاس روم ته موږ سمارټ کلاس روم وایو.